you should witness this, the unveiling of the prototype of Mission Rumi rocket. Can we have a big round of applause, ladies and gentlemen, boys and girls, for the prototype model of Mission Rumi 2024, a joint initiative of Space Zone India and the Martin Group. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஸ்டாட்டிக் மாடல் நாங்கள் வச்சிருக்கோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் சிமிலர்லி 80% நாங்கள் பண்ண போகிற ராக்கெட்டோடைய இதுதான். ஸோ இதுதான் நோஸ் கோன் செக்ஷன்ஸ், ஏர் ஃப்ரேம், ஃபின் அசம்பிளி செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வச்சிருக்கோம். இதில் தான் வந்து எங்களுடைய 50 ரிசர்ச் பேலோட்ஸ், பிக்கப் பேலோட்ஸ் அண்ட் 3 கியூ பேலோட்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் வைக்கிறோம். நம்ம இந்த சேம்பர் வந்து எங்களுடைய கம்பஷன் சேம்பர். இது கூட தான் எங்களுடைய ஹைப்ரிட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம். ஸோ இதில் வந்து 2 வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சாலிட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் இருக்கும். சாலிட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபியூல், கிரெயின் அண்ட் ஆக்சிடைசர். இட்ஸ் லைக் திவாலி கிராக்கர்ஸ். ஸோ அதில் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் இக்னைட்டட் அந்த கம்பஷன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் ராக்கெட் ஃப்ளை ஆகும். அனதர் ஒன் திங் இட் வில் லைக் லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம். அதில் யூஸ் பண்ணுற ஃபியூல் ப்ளஸ் ஆக்சிடைசர் ரெண்டுமே வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிக்விட் ஆக்சிடைசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் சொல்லலாம், லிக்விட் ஃபியூல் வந்து ஹைட்ரஜன் சொல்லலாம். ரெண்டுமே சேர்ந்து கம்பஷன் நடக்கும். இட்ஸ் அ லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம். திஸ் ஒன் இஸ் அ ஹைப்ரிட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம். லிக்விட் ஆக்சிடைசர் யூஸ் பண்ணுவோம், சாலிட் வேக்ஸ் ஃபியூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த லிக்விட் ஆக்சிடைசர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாலிட் வேக்ஸ் ஃபியூல் இருக்கிற அந்த கம்பஷன் சேம்பரில் நம்மளுக்கு கம்பஷன் நடக்கும். ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நம்ம ஹைப்ரிட்னு சொல்கிறோம். இது ஹைப்ரிட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி, நம்மளுக்கு கம்பேர்ட் டு லிக்விட் அண்ட் சாலிட் ப்ரொபல்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அதிகமான ஸ்மோக்ஸ் இருக்காது, காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். ஒரு லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம செய்யறதுக்கு பதிலாக 1/3 காஸ்ட் தான் வந்து ஹைப்ரிடுடைய ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டத்துக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இட்ஸ் மோர் safe and zero TNT. Yes. It's like our PSLV, whatever we told now, various altitudes possible. It has maximum capabilities up to 80 kilometer possible. Yeah. So this is whatever the clearance has got, it should be programmed accordingly only. That's why you told now that the angle of thing, whatever we are telling, you have to fine tune that and. சார் 24th அன்னைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have to set the angle, these all those things. ஏன்னா ஒரு ராக்கெட் வந்து நாங்கள் ட்ராஜெக்டரி பிளான் வந்து நாங்கள் கொண்டு போனோம். ஏன்னா இப்போ நம்ம மார்னிங் வந்து ஏர்லி மார்னிங் 7 to 7:45 நாங்கள் போகிறோம். அதுக்கு ஒரு 4 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் நம்மளால கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா விண்ட் ஸ்பீட் நம்ம இது கால்குலேட் பண்ணணும், விண்டோடைய அங்கே இருக்கிற ஹியூமிடிட்டி லெவல் நம்ம செக் பண்ணணும். ஏன்னா கோஸ்டல் ரீஜன். எஸ் நம்ம ஆல்ரெடி வாங்கியிருக்க அந்த கோஆர்டினேஷன் லிமிட்ஸ்க்கு அந்த 4 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் நாங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ண முடியும் சார். சார் இப்போ இந்த இதுல வந்து 50 ரிசர்ச் பேலோட்ஸ், நம்ம கியூப் சைட் பேலோட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வச்சிருக்கோம். எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன், காத்துல வந்து எவ்வளவு நச்சுத்தன்மை இருக்கு, டாக்ஸிக் கண்டென்ட், இது எல்லாமே நம்ம பாக்குறோம். கூடவே ராக்கெட்ல நம்ம ரிசர்ச் பண்றதுனால அந்த ராக்கெட் மேல நம்மளுக்கு மூவ் ஆகும் பாத்தீங்களா, அப்ப அதுல வைப்ரேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகும். அப்ப அதனுடைய வைப்ரேஷன் லெவல் என்னன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். பிளஸ் அந்த ராக்கெட் மேல போகும்போது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சிலரோமீட்டர் என்ன ஸ்பீட்ல போகுது, ஏன்னா அதை வச்சு நம்ம மேக் நம்பர் வந்து நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஸ்பீட்ல போய்கிட்டு இருக்கு. தென் ஓசோனுடைய பெர்சன்டேஜ் வந்து இங்கிருந்தே நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனா ஓசோனுடைய பெர்சன்டேஜ் மேக்ஸிமம் ஒரு இடத்துல வந்து ஹை பீக்ல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு கிராஜுவலா கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். அதனுடைய ஹை பீக் லெவல் என்னன்றதை நம்ம இதுல கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம கொண்டு போறோம் சார். இல்ல சார், இது ஃபுல்லாவே வந்துட்டு எங்களுடைய டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் தான். ஏன்னா now more of test experimental parameters of the systems has to be first established, so that next whether we can repeat any non-nominal you can correct it. Second thing is, as I told, even the satellite, assuming the satellite is kept there, that how you will communicate, whether you will have to provide that. So this is that is the way. But it has to get graduated to get to the orbital launch, then more commercial. But even here also possible. இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ மேன் when he goes to go there, ஜீரோ கிராவிட்டி அப்படி சிமுலேட் பண்ண முடியும். அங்கே போய் தான் பண்ணணும். பட் ஜீரோ கிராவிட்டி சிமுலேஷன் பண்ணுறதுக்கு தட் ஹை கிராஃப்ட்ஸ் ஆர் தேர். பட் இதில் அதே மாதிரி when we are launching some small, now the small satellites are the norms today. அதுக்கான பார்ட்ஸ் நம்ம ப்ரைவேட்டில் பண்ணாங்கன்னா அதை டெஸ்ட் பண்ணணும். டெம்பரேச்சர் வந்து சிமுலேட் பண்ணலாம், வேக்கம் சிமுலேட் பண்ணலாம். பட் தி ஜி யூ கேன் சிமுலேட், யூ ஹேவ் டு புஷ் இட். ஸோ திஸ் கேன் பி யூஸ்ட் to operationally, commercially also, to test such equipments. You are recover also. So that means you are able to do this. So as far as I am concerned, one side experimental, another side education, another side if this through, previous also we launch, this also we launch, 2, 3 if we launch and recovery also do, say a new system which is going for the satellites, which will be working in a zero gravity, needs to be tested in a simulated zero gravity condition. So the zero gravity when you are going, you will create, and you are able to recover also. This is there. Then commercially, the people can use this to test that. So that's why it keep on going. Weight is it?
ராக்கெட் வெயிட் எவ்வளோ சார்? அரௌண்ட் 60 to 80 kg நம்மளுக்கு வரும் சார். Sorry? Okay, thrust it's going to produce almost like a 2500 Newton thrust. அண்ட் ரெக்கவரி என்ன ரெக்கவரி பண்ணுவீங்க சார்? இதில் வந்து நம்ம பேராஷாட், இந்த இதில் வந்து நம்ம பைரோஷாக் டிப்ளாய்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம். நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இந்த ட்ராஜெக்டரி பிளான்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே போட்டுட்டு அந்த 4 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் எங்களுடைய டீம் வந்து எங்க நாங்கள் ராக்கெட் லான்ச் பண்ண போறோமோ அந்த இடத்துல லாஸ்ட் 1 மந்தாவே வெதர் டேட்டாஸ் ரிப்போர்ட் நாங்கள் கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம இந்த நோட்டம் இனிஷியேட் பண்ணிருக்கிறது 7 to 7:45 அந்த இன்பிட்வீன் டைம்ல தான் நம்ம லான்ச் பண்ணிருப்போம். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் விண்ட் வந்து நம்மளுக்கு எப்போ சாதகமா இருக்கோ அந்த 4 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணி எல்லாமே ஃபைனல் அந்த டைமிங் வந்து நம்ம கவுண்டவுன் கொண்டு போகும். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பிளான் பண்றோம். அந்த ரிகவரி ஏரியாவும் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த டைம்ல தான் மேப் பண்ணுவோம். நம்ம என்ன ரெக்கவர் பண்ணுவீங்க? இல்ல இந்த செக்ஷன் சார், இந்த என்டையர் இந்த ஏர்ஃபேம் இருக்குல்ல, நோஸ் கோன் மட்டும் நம்மளால ரிகவரி பண்ண முடியாது. அதை தவிர இந்த ஏர்ஃபேம் செக்ஷன்ல இருந்து கம்பஷன் சேம்பர் பிளஸ் பின் எல்லாமே நம்ம ரிகவரி பண்ணிடலாம். Like Elon Musk, after fuel is spent, he gets the spent stage now. That what he acquires is that only. So the similar thing it will happen, but instead of simply landing, it falls on the sea. So you recover, and now next launch you will try to use the same thing with the propellant filling there. Propellant alone would have gone. Otherwise, this stage is usable. So the usability has been tested, but it is recovery is on the sea. Yes sir, yes sir, right. இந்த செக்ஷன்ல வச்சிருப்போம் உள்ள. ஆமா, அதுக்கு வந்து செப்பரேட் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு சார். அது எல்லாமே வந்து நாங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அது கரெக்டா பர்டிகுலரா நம்ம வந்து ஆல்டிமீட்டர் எல்லாமே செக் பண்ணுவோம். அப்போ இங்கிருந்து ஒரு உதாரணம், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ராக்கெட் இங்கிருந்து ஒரு 35 கிலோமீட்டர் போகுதுன்னு வச்சுப்போம். 35 கிலோமீட்டர் போனதுக்கு அப்புறம் அங்க வந்து நம்மளுக்கு வெளியே வந்து நம்மளோட பேரோட இஜெக்ட் பண்ணிடும். மறுபடியும் அது வந்து கீழே பூமிக்குள்ள தான் வரும். அப்ப அந்த ஆல்டிமீட்டரோட எது பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அது என்ன ஆல்டிமீட்டர்ல வந்துகிட்டு இருக்குன்றதை டிடெக்ட் பண்ணும். கரெக்டா நம்ம வந்து ஒரு ஆல்டிடியூட் நம்ம செட் பண்ணுவோம் அக்கார்டிங் டு தி வெதர் ரிப்போர்ட். நம்ம என்ன ஆல்டிடியூட் 3 கிலோமீட்டர்ல வந்து நமக்கு வரும்போது அந்த இடத்துல உள்ள இஜெக்ஷன் பாஸ் ஆகணும்னு சொல்லும் போது அந்த இஜெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் நாங்க வச்சிருக்கோம். இட்ஸ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சின்ன CO2 கேட்ரேஜ்லாம் போட்டு டிப்ளாய்மெண்ட் சிஸ்டத்துக்கு அது உள்ள இருந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும். நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கும் போது இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஷியர் பின்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருப்போம். ஏன்னா நார்மல் இடத்துல வந்து நம்ம நார்மல் SS நம்ம போட்டிருப்போம். அந்த இடத்துல ஷியர் பின்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர்ல அந்த நோஸ் கோன் செக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு செப்பரேட்டா இஜெக்ட் ஆயிரும். அப்ப இஜெக்ட் ஆன உடனே அந்த வேக்கம் ப்ரெஷர்லயே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பேராஷூட் வெளியே நமக்கு டிப்ளாய் ஆயிரும். இதுதான் எங்களுடைய கான்செப்ட். இந்த செக்ஷன் சார் இது ஃபுல்லாவே எஸ் எஸ் இதுல வந்து 50 பிகோ பேலோட்ஸ்க்கும் பிளஸ் வந்து 3 கியூப் சேட்டலைட்ஸ்க்கும் நாங்க டிசைன் பண்ணிருக்கோம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், மேக்ஸிமம் கெபாசிட்டி இந்த ராக்கெட்டுக்கு நாங்க அதான் கொடுத்துருக்கோம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், காஸ்ட் வைஸ் இட்ஸ் லாஸ்ட் ராக்கெட்டை விட கொஞ்சம் ஹையர் அமௌண்ட்ல போயிருக்கு. இல்ல சார், இது நாங்க கொஞ்சம் வெளியே சொல்லலை இப்போதைக்கு. நாங்க எல்லாம் ராக்கெட் லான்ச் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நாங்க சொல்றோம் சார். சார் இது டிஃப்ரெண்ட் எப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த என்டையர் டிசைன்ஸ் வந்து நாங்க ராக்கெட் வந்து நாங்க டிசைன்ஸ் போட்டுருவோம். ஏன்னா இல் பி லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 1000 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். நாங்க இதை மேனுஃபேக்சரிங் பண்றதுக்கு எங்ககிட்ட அந்த மாதிரி வந்து ஏரியாஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா டிஃப்ரெண்ட் வெண்டார்ஸ் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா அக்ராஸ் இந்தியா அக்ராஸ் வேர்ல்ட்ல கிட்டத்தட்ட 200 டிஃப்ரெண்ட் வெண்டார்ஸ் இருக்கும். ஒரே ப்ராடக்ட்ஸை ஒரே இதை மேனுஃபேக்சரிங் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா சின்ன சின்ன காம்பனன்ட்ஸை நாங்க வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு வந்து ஒரு டைட்னர் போட்டாலும் அந்த டைட்னர் நாங்க தான் டிசைன் பண்ணுவோம். ரெடிமேடா இருக்கிறத நாங்க யூஸ் பண்ண மாட்டோம். உள்ள ஸ்பேசிங் நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது எல்லாமே நம்ம தான் டிசைன் பண்ணுவோம். அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் 200 வெண்டார்ஸ்க்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன காம்பனன்ட்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைல் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருவோம். அதை அங்கிருந்து நம்மளுக்கு அவங்க வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி அதை கட் பண்ணி செக்ஷன்ஸ்ல அதை மறுபடியும் நமக்கு வந்து ஷிப்பிங் பண்ணிடுவோம். நம்ம ஷிப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய பிளான்ட்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அதை ஃபுல்லா அசம்பிள் பண்ணுவோம் சார். பிளான்ட் வந்து எங்களுடைய கோமநகர் கேளம்பாக்கத்துல இருக்கு. சார் இப்போதைக்கு வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து ரூமி ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹைபிரிட் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணிருக்கோம். இப்போ ரூமி 1 பண்றோம். இப்போ எங்களுடைய கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரூமி ஹெச் ஆல்ரெடி இட்ஸ் ப்ரூவன் டெக்னாலஜி. அதனுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எங்ககிட்ட ரெடியா இருக்கு. அது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த ரூமி ஹெச்சுக்கு மட்டும் வி ஹேவ் செப்பரேட் டீம். ஒரு வருஷத்துக்கு எங்களால ஒரு 6 ரூமி ஹெச் ராக்கெட்டை வந்து எங்களால் லான்ச் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த டெக்னாலஜி எங்ககிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கு. இப்போ இன்னொரு டீம் வந்து இந்த ரூமி 1ல வந்து ஒர்க் பண்றாங்க. இது இப்போ நாங்க சக்சஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதே வந்து மறுபடியும் எங்களால் இன்னொரு 6 லான்ச்சஸ்க்கு கொண்டு போக முடியும். எப்படி கால்குலேட் பண்ணாலும் ஒரு வருஷத்துக்கு எங்களால் 12 ராக்கெட் வந்து எங்களால் லான்ச் பண்ண முடியும். நோ சார், இந்த டெக்னாலஜில வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹைபிரிட் டெக்னாலஜி இட்ஸ் ஆல்ரெடி இஸ் தேர். ஹைபிரிட்ன்றது புதுசு கிடையாது, அது ஆல்ரெடி இருக்கு. பட் ஆனா உள்ளுக்குள்ள என்ன மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் வச்சிருக்கோம், என்ன ஸ்பேசிங்ல யூஸ் பண்ணிருக்கேன், என்ன மாதிரி கிரேட் மெட்டீரியல்ஸ் நான் பயன்படுத்திருக்கேன், ஒவ்வொரு ஆக்ட் பிளேட்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளவு ஸ்பேஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன், என்ன மாதிரி வாஷர் கொடுத்துருக்கேன், அது எங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ அதனால இது நாங்கள் வெளியே லைசன்ஸிங் கொடுக்கல.
அறிவில்லை. இப்போதைக்கு பிளான் இல்லை சார் எனக்கு. எஸ் How did மார்க்கெட் ஒரே இப்போதைக்கு all 3 events you have been giving funding through CSR. Not yet. No. yes. How சார் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணும்போது இது எங்களுக்கு ஒரு புது அனுபவம். ராக்கெட் எப்படிடா ஃப்ளை பண்ணுவோம், இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பண்ணதும் கிடையாது, எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது. ஸோ சாரோடைய கைடன்ஸ், இஸ்ரோ டீமோடைய சப்போர்ட், ரங்கநாதன் சார் அவங்களுடைய கைடன்ஸ் படி நம்ம இமேஜினேஷன்ஸ் பண்ணிப்போம். அந்த படி பார்த்து நாங்கள் ராக்கெட் லான்ச் பேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, உள்ள ஃபிக்ஸிங்லேருந்து எல்லாமே கொண்டு போயிட்டோம். நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், புதுசாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போது அது சக்ஸஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் உழைச்சிருப்போம். அந்த ஃபைனல் ஒரு கவுண்ட் ஒன் வரும் பார்த்தீங்களா, T-20 T-10 சொல்லிட்டு நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணும்போது நாங்கள் அன்எக்ஸ்பெக்டட் பண்ணது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமிடிட்டி லெவல் மார்னிங் டைம்ல வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. நான் இப்போ வெதர்ல சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே லாஸ்ட் டைம் வந்து நாங்கள் பண்ணோம். பட் ஆனால் ஃபுல்லாக நாங்கள் அந்த 7 o'clock நாங்கள் எடுக்கவே இல்லை, நாங்கள் கால்குலேஷன்ஸ் போடலை. அப்போ ஹியூமிடிட்டி லெவல் ஜாஸ்தி ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் நார்மலாக வச்சது கவுண்ட் டவுன் இட் பி லைக் T-10 10ல இருந்து நாங்கள் கவுண்ட் டவுன் போடலாம். ஏன்னா அந்த 10ல இருந்து கரெக்டாக 0 வர வரைக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லிங் ப்ராசஸ்க்கு நாங்கள் உள்ள இனிஷியேட் பண்ணுவோம். இல்லை ஹியூமிடிட்டி லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு T-20 நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் பண்ணியிருந்தோம். ப்ளஸ் அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் லான்ச் பேட்ல பண்ணோம். அதில் எங்களுடைய ஆங்கிள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இன்க்ளினோமீட்டரில் செட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வந்து எங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு கோஸ்டல் ரீஜனில் போட்டு நம்ம மண்ணு போட்டு நம்ம லேண்ட் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு சமமாக இருக்காது. ஸோ ஒரு சைடில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆங்கிள் வந்து நமக்கு டிவேட் ஆகும். இந்த தடவை அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் மொபைல் லான்ச் பேட்ல 0 to 120 டிகிரிக்கு வந்து நம்ம ஆங்கிள் வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். பிளஸ் நம்மளுக்கு இப்போ ஃபுல்லாவே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த வெதர் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா என்ன லான்ச்சுக்கு நம்ம பண்ண போறோமோ அந்த இதுல இருந்து ஃபுல் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ இதெல்லாம் லாஸ்ட் டைம்ல நாங்க பண்ண ப்ராப்ளம், அது எதுவுமே இந்த டைம்ல வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் we are making these all those things. what Including this media thing. so just Lesson learned, I told now. Last time outreach didn't happen. Outreach also equally important. This is what emphasized. That's what we are sitting today. I just want one question is about how different is this hybrid technology you use, because the hybrid technology is international technology. So how this differently you optimize this technology to the Indian context. So can you please briefly explain about that? Also the payloads. How do you use the payloads there? And also when you use this GSLV concept. So you are also using for the PSLV now, isn't it? So when you convert it to the GSLV Mark 1, Mark 2, Mark 3, these technologies, when are you going to use this technology in private sector? Because in the developed countries, they have the private sector is very established in this space technologies. So especially in SpaceX, in the changed entirely the spectrum. So how in Indian context, how it will be changed in the private sector, because government is trying hard to get some momentum in this sector now. So can you please briefly explain at present context what will be the challenges in the private sector in India is facing now? So can you please briefly explain now? Basically, just I will understand, you will join. The basic thing is now you look at here, even NASA, generation gaps are you have to see. Some generation has done excelled well. It is not communicated down the line. It creates a vacuum, and once again recovering is going to be very, very tough situation. Point one. Now that is another lesson. But that means what? You are well equipped ISRO, or after graduating something learned, you have done it. But is it possible to percolate that down the line at education institutions, so that like what is happening in the medical science? Medical science, people could have researched and they have surgery, medicine, everything they have done. And they are not stopping there. The whole thing comes down, and a well-trained mode, they are getting educated. That's why year on year, okay, doctors we are able to generate. Similarly, this model, yes, on today it's a best model, especially hybrid technology. It gives a lesser accident chances. Almost no. Okay, so that way we can throw open to the students community, and it can play a major breakthrough to educate the people. So private industry comes, you need a trained people. Money alone is not enough.
Okay, and the technology is not the frozen technology. Technology has to keep on evolving. Okay, and that's what I told. There is a requirement is going to come. Recently also I told, every day one launch from Kulasekara Pattinam is going to be the day. Once upon a time, once in week, one plane used to go. But a given day, so how many planes are going, you know that. Okay, day is not for even this to happen because already you know more 6,000, 7,000 satellites are operational, which are launched just to our last 4 years. That will lose its life after 7 years, 7, 8 years. So that life comes, you have to immediately have to launch it. While launching it, you need a smaller launch vehicle which can replace the smaller satellites there. So this will fill that. But for that you need the people, trained people. You have to train them today. So as of now, this is leading in the world for educational point of view. You got the point now? And for that hybrid technology is the really meaning. So this will give a training end to end. Then that gives one line. The next, he himself will keep graduating next level. So he himself can come out with the tomorrow from Kulasekara Pattinam one satellite to launch. He told 12 as of now. The 12 can improve 24 going to 48. Every week one he can also give the chance. So one side commercially can improve, another side academically make a strong because academy also equally important. Today computer technology is there, AI is there, space technology also you have to teach. But today the teaching tools are not there. So this will, today right away I think it will fill. And we are already filling as a part of a BITS Pilani Dubai campus in Dubai. Already it's a part of their new curriculum. I just a small doubt. Just a small doubt. You got the point, no? I got a point, but it is just a small doubt about that is this launch part. So you are telling about that is moving this mobile launch part, isn't it? So can you please tell me about it? Is it really possible that this moving launch part can be used anywhere to propel? 24th you can see. 24th you will see and you believe. Because ISRO is established in this geographically the supportive areas, isn't it? So you need to have a geographical support. Big launch vehicles, yes. Okay. Big launch vehicles, yes. But the small launch vehicle is possible. You know, actually there was an attempt to launch from the ship. From the ship itself. That means you would take it there and do it. There was sea launch. A sea launch was a company, but of course they could not sustain for various reasons. Okay, but today's market they would have sustained. Okay, wherever you want to go launch, you go there. It will be much better even like Kulasekara Pattinam. You can keep it there and launch. That possibility from sea. But this is given a place. This has its own anchoring points, and you will see, then you will believe. Okay, thank you. Okay, what is your experience about that? Because you can guide these youngsters. So, what is your challenges and your ambitions and also your requirements from the government? So, what will be the areas government can focus to improve the areas? Can you please tell us? Yes. In our Indian government, ISRO is there. ISRO, they are going to support a private parties like entrepreneur. So for that they created InSpace, because when we are going for a rocket launch, we have to get an authorization from InSpace. So that is the main for us. Not only that, we have to get a DGCA clearance, Airport Authority of India, ATC we have to talk, and Ministry of Defense, everywhere we have to get a clearance. And NOTAM we have to initiate for our rocket launch. This is the preliminary. For our Prime Minister Narendra Modi ji, what he told means another spaceport we have to create in our India, because everyone they are going for the focus only like a Sriharikota, and in ISRO itself they are having like a small satellite launch vehicle. So second launch they successfully they made it. So for that, what is the thing means our Tamil Nadu government, TIDCO and InSpace they signed the MOU. So Kulasekara Pattinam, it will be like India's second largest spaceport. So who's ever having like an entrepreneur who's working in a rocket propulsion system, who's having a small satellite launch vehicle up to like a 500 kilometers, we don't want to go for Sriharikota. So Sriharikota we can launch for like a PSLV, GSLV, this type of high powered rocket. So for that small satellite less than 500 kilometer altitude, we can go to Kulasekara Pattinam. We will set up our launch mobile container. Whatever the things is there, we can go there and we can launch it and we have to come back. So that is the reason they opened in a Sriharikota. At the same time, in our space zone India, we are right. In our company, we are having two verticals. One is for the education sector and another is for rocket research and development.
So you're seeing, right, this rocket, this all those things. Everything it's coming in another vertical for like in a rocket research and development, is all those things. At the similarly, like a Martin Group in the CSR fund, they are supporting us to provide like a education in space technology for across India, all the government school students. So for them, we have the learning and development sections. That sections they will tap every schools across India. They will provide a virtual training and a hands-on experience. So for that hands-on experience, my team they will travel to the schools and they will provide like a ESD apron, ESD kits, these all those things. Because normally we are saying it's a rocket and a satellite, these all those things. Really, like in this room temperature, I cannot able to work like a satellite with this costumes and without a safety precaution, these all those things. For students also, we have to provide like a ESD apron, electrostatic discharge. So at the same time, once they worked on it, means everything will be like a more safe because they're working in a satellite. So our main motto is one side learning and development, education sector we have to promote. Another wing it will be like a rocket research. Whatever we are making in a research and development, that output that we are sharing our knowledge to the schools. When we are going for our rocket launch, right, we faced lots of hurdles. Do you know that actually what's the thing means? Last 4 days we are not slept properly because it's very close to our rocket launch date, right? Everyone they are busy in our team because like we have to final check with like that a container mobile launch pad is the hydraulic system that we have to ensure it, and we have to go and predict that weather data, these all those things, and hybrid propulsion system we have to go for like a leak test, pressure test, static test, and also like a final dressing test. So yesterday night only we completed our purge test. So what are the impurities? It's in a tank. We have to remove it. So purge test it's completed. So tomorrow morning, like with the police protections, we are going to take our container and all the rocket kits to the rocket launch pad. So like a day after tomorrow, we are going to make like a final dressing test. These all those things. And day after, like later the 2 days, coming Saturday, 7th morning. I'm not sure about the timing. 7 to 7:45. In between, we are making and we will finalize that countdown. When we are going to initiate this, all these things, we will fix the timing and we will go for a rocket launch. So do you want to go launch any satellite, or what is the economic aspects of this launch? Because you're also ultimately you're business people, right? So you want to make some benefit. Is it where do this benefit comes from now? So actually, you are saying we are business people. We are getting like business. These all those things, benefits. These all those things. Actually, we cannot able to generate revenue in this rocket itself. Because I already told like learning and development. So this the type of like a Martin Group, IBM Technologies, and Mastercard. We tie up with American India Foundation. With these CSR funds, we are generating revenue in learning and development. That revenue and our profitable fund is there, right? That funds we are utilizing for our rocket R&D. So last time also we did it in between like Martin Group also they supported in CSR funds. So this time also they are supporting in CSR funds. So we are using our profitable fund that we are utilizing for rocket technology. In rocket technology, everyone they are thinking they are launching a rocket. It'll be like a good business. They are generating revenue, lots, it's crores and crores like that. But it's not truth. But it'll be in the future. It is possible. Like after like 6 years or 7 years or 10 years. ISRO is making a lot of money because they are launching a lot of satellites. So that's what I asked it, because also private players also gets a lot of money using the launching private satellites. Yes, actually like a private parties also is there. They already got the investors. Some of the person they are generating revenue, but what's the thing means it's very less amount only. But with this revenue itself, we cannot able to survey it. So they have investors. We are also tapping investors who's ready to contribute for our rocket technology, because this is a proven technology. We launched India's first hybrid rocket. Another time we are going for our mobile launch. These all those things. And also for our rocket mission, this ongoing mission, right? We have provided training to Dubai BITS Planning campus, because that in a BITS Planning campus they asked which company in India they are very good in the satellite technology and rocket technology. They should provide like a 100% result, and they have to provide a perfect training to students like that. They asked SAR only. SAR immediately they told Space Zone India like that. We travel to the BITS Planning campus and we provide all the training, because you just imagine rocket. We are having, but you don't know what are the components it's present in the inside. Our technical teams that know, but if you ask a students know that, because for that hands-on experience in rocket technology, we provide a virtual reality. We are a box that we gave it to them. There itself we created a rocket designs. So entire rockets are complete hybrid rocket with some minor modifications. As per instructions, students itself they will assemble all the rockets through virtually and they can launch it. So these type of training, advanced training we are providing. Yes. Thank you, Dr. Anand. And I think that ISRO has to make an attempt. It is possible. SSLV is a relatively smaller version. Should be possible. Kulasagarappatnam will have multiple launch pads.
Okay, it may not be the like what we are having in Sriharikota, because you know that already Skyroot is there, and he will be there, Agnikul is there, SSLV is coming. Already multiple people are there. So the launch pads will not be as big as this. May not be required, because we are talking about 1/4, 1/6 of the even PSLV. May not be called for. And I am having good confidence. Whatever you are going to see 24th can be multiplied in numbers. Yeah, sir. Actually, like what's the thing means, students, everyone they prepared these 50 different pico payloads, right? That all the data we will share to the students itself, and also like some of the researchers who's asking the data for meteorological purpose, we can ready to share to them. Sir, I have one question. There are so many players now, the private players apart from ISRO. A lot of garbage is now accumulating in the outside atmosphere when you send the rocket out. How are you going to bring back all the garbage? Because there's a problem there too. You just can't leave bits and pieces there. Yes, ma'am, that is a debris. So many of the private parties, not only private parties, including government also, they are putting that satellites under that extra that rocket bodies. It's spread over the across low Earth orbit. It's a debris. So many of the private parties, including our ISRO and NASA, also they are doing research on these debris, capture that debris removal. So what they are doing means there will be like a different types of mechanism. There will be like a solar cell by using a sun photon. We don't want to give any additional power. By using a sun photon, we have to capture that debris and we will throw it in somewhere like a space, outer space, or otherwise we have to pull back to our Earth atmosphere. Then there is it's entered to our Earth atmosphere itself. There it will be like air frictions. So on the time itself, it's getting a heat and the destroyed pieces will be entered to the ocean. So many one they are doing research on it now. So one side it gives a commercial opportunity to recover the debris. Another side, the future satellites should not be become of debris. Whatever we are going to do, yeah. Do you have any mechanism where these the rockets that you make are can disintegrate in outer space? Yeah. So now what is happening? End of the life. For example, end of the life, they are supposed to do a commit suicide and fall. Actually, the design is something like that. Okay, but today we have to put it in a graveyard. Today we have to put it in a graveyard by our own means. But the satellites which are going to be launched future will be commanded. You commit suicide, it will commit suicide. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Yes, sir. Just a minute. Okay. And also, ma'am, for your reference, that is the reason we are working in a reusable rocket. We don't want to put some of the debris in the orbital. Not only satellites, even the spent stages, no? Last stage of the rocket also, it's creating a debris. But I thought the nose part is actually going to go off and it will be circulating in this. No. Actually, what the thing means, nose cone for a ejection system. After that, it will enter to it will fall down to the ocean. We can retrieve only these airframe sections, remaining sections. That we can be able to retrieve it. But this one we can retrieve, we can refurbish, we can reuse it. One last question: do you actually get this out of the sea also, or it just goes right into the depth of the sea? Ma'am, actually what's the thing means, when we are going for a mapping, right? So according to like 2 days weather report, previously, if I launch my rocket means that overall that angle I have to focus it. That a rocket angle I should be placed like a 89 degree or 70 degree according to the wind speed and wind directions. Once if I make it in a 89 degree, I can retrieve that rocket, it will be in around 5 kilometers. That exactly trajectory plans. If I put it like a wind is very more, I don't want to go for like a 89 degree, I have to change it to like a 70 degree means that the horizontal distance it will be more. So that nose cone ejection system, it will be split and it will fall down in around like a 10 kilometer. So for the 10 kilometer we cannot able to retrieve it. So that's the reason we are choosing like a angles, that weather predictions, these are all those things. Yes, now this our main motto is to recover that entire rocket. This airframe section, these are all those things. Thank you, Dr. Anand. Thank you, ma'am, for those.